to the second to the last time I'm welcoming you here on the stage. Hallo, ich freue mich immer. Ich sehe so viele bekannte Gesichter hier. I see so many familiar faces here. It's good, nice to see you here. So, we're going into the final curve of the Spoga Horse event program. We have a very interesting program right now, Made in Europe, Challenges, Chances and Risks for Startups. We're going to be talking a lot about sustainability and how to further develop products. I'm not going to be moderating. My panel will come out right now. Hello. Welcome to everyone watching live and those at Spoga at home. My name is Anne. Im Reitsport sind, die sich gleich auch selber vorstellen werden. Und wir werden uns heute mit dem Thema Made in Europe. Today we're going to be talking about Made in Europe. We were at Spoga last year. We spoke about sustainability. And we have a very big portfolio with us. And so I'd like to introduce my panel. Genau, sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich habe schon gesagt, dass wir letztes Jahr So it's good to see you. We had a panel similar to this last year. So please introduce yourselves, say a little bit about yourselves and where you're producing. Ja, ich bin Caroline Winkler. I'm Carolina Winkler. I'm the founder of Lev One. We started in 2021. We started our development in the COVID years. We stand for 100% made in Germany. Oder produzieren es in Deutschland. Our products are all made within Germany. That's our strength. And one of our specialties is in saddle pads. We make alpaca saddle pads. Man kennt ja das Thema Lammfell. Lammfell Also saddle pads from alpaca wool. Auf den Markt gebracht, was es nicht ersetzt, aber eine Ergänzung ist mit vielen spannenden Vorteilen. It's not a replacement, but it's a supplement with lots of advantages. I'm David. I'm the CEO of the WeHorse app, Happie. You can manage everything about your horse with our app, his health. We've built an academy so you can learn more about. So we have a software code that we've developed in Germany. We've also sold saddle pads. We have sourcing in China, in Germany. Right now we're just making software. Hello, I'm Patrizia. I'm from Switzerland. I'm the founder of the brand Equinetree. We make saddle trees. I replace leather with what's called apple skin. It's not made of animal skin, but from apple waste. We make stirrup leathers. This is a really good material for the market. It reacts very well to horse sweat. For 2 years ago, we were testing our products diligently. I have a mixed production. I produce in Europe and in the Far East. You can produce sustainably in the Far East. Ja, mein Name ist Katharina. My name is Katharina.
I'm the founder and CEO of Equimus. We make horse equipment, partly in Portugal and partly in Germany. Asia was no option for me. It did not pass to our philosophy, and I didn't want it. Then Portugal made an offer. We can make more sophisticated products there. I'm looking forward to this talk, and I'm interested to hear what you think about production in the Far East. So, Katharina, we'll start with the question. Was this an important factor to you to produce in Portugal, or were you looking at different things? I wanted to stay in Europe. We're a sustainable company. Our ecological footprint is very important. It was very difficult to even consider working with Asia during the COVID period. But there wasn't an access for me at that time. And then I looked at Portugal. They saw that the things that had been produced in Asia weren't. We came back to them when we saw that the quality of the products were not what we wanted from Asia. So I really enjoy working with my Portuguese outsourcers, my suppliers. There are places like Poland or Romania where you could also work together in good cooperations, but for me, Portugal is working out quite well. Man hat verschiedenste Hersteller, die man hier treffen kann, mit denen man Gespräche. There are many manufacturers that you can meet here. How has it been for you? Well, in the middle of the lockdown, we sat at home. We couldn't travel. In anderen Ländern oder eben in Fernost. For me, und versprechen kann, hey, ich bin oft da, ich kenne die Produzenten, ich habe ein Auge drauf, aber das könnte ich nicht abbilden. I wasn't able to guarantee my customers that I knew the suppliers, that I could go there and say, I know this company. Well, I said, when I start a company myself, I need to look at the challenge. Is it possible at all to produce exclusively in Germany? I was positively surprised to see the precision and the support that I was able to get. Gerade in Deutschland man hat ja auch keine Sprachbarriere oder so, keine Zeit. In Germany, there's no language barrier, of course. Ich nähe gerade die Naht zusammen, mir ist aufgefallen, du wünschst dir das so, aber ich würde es lieber I was able to get into details about the stitching. If there was some very small change that I wanted, then we could communicate more closely with the suppliers, and that was a big plus for us. Yeah, so you have, Patrizia, maybe you can talk a little bit about transparency. Kontinente oder Land nicht prio, auszuschließen. Well, we didn't want to completely rule out any continents or regions. Der Brand Made in Europe, es ist alles scheinheilig und we don't want to say that Made in Europe is really the be-all and end-all, and that one continent is good while that means another continent is bad. To me, it was important to see the interpersonal relations, how far away
what is the end product like? Is the quality good? Man muss die Prozesse neu definieren, I have to optimize the processes. That it's not leather. etwas Neues zu entwickeln. And there's lots of details on work in developing something new. Vielleicht muss ich auch erwähnen, also ich So I should also say that glücklichsten, also ich habe so, I was very, very happy with the beginning of it. I had so much luck. Kommunikation ist The communication is uncomplicated. auch ein Zauber am entwickeln und My suppliers offer their own suggestions. They have experience. Prozesse neu zu definieren. They're motivated to optimize the processes. This is much more valuable to me Oder as made in Switzerland or made in Germany. The fact is that it speaks to me, and I'm allowed to, I can be present there. I can lay my hand in the fire for it. It really is doing very well. I trust it completely. David, um dich vielleicht auch noch so ein bisschen einzuordnen hier in unserem Talk, du hast ja schon And erzählt, du hast David, ein digitales Produkt, you said you make a digital product, Hersteller der so Jacken oder Kleidung you're, näht, aber dennoch hast du ja eine Wertschöpfungskette but und you have a value chain, von Programmierern, die dich unterstützen. and you have programmers that you have to support. Can you Für dich war das ja auch give us some insights on that? Wir hatten in der Vergangenheit eine Agentur. Also ich komme We had an historisch agency. aus einem Pferdestartup. Das habe ich dann aus einer Insolvenzmasse kaufen können. Und damals hatten wir eine ukrainische Agentur. We had a Ukrainian agency. Man sollte wissen, was der Code kann, wo könnten mögliche We had to see what are the errors there, who can code. It took us, Die Firma hat Geburtstag. the firm is yet 3 years old. Der das Ganze in-house für mich programmieren kann. Der kommt aus Venezuela ursprünglich. Der I got a Venezuelan engineer, coding engineer that came over Hamburg. am Erfolg des Unternehmens beteiligt ist, dass er bleibt. Er ist quasi nach mir wahrscheinlich das wichtigste Asset der Firma. Und über ihn können wir He's very, very essential to the company. Entwickler finden, weil er spricht And Spanisch, heißt, wir können he speaks Spanish. He can move into other markets for us. aus Spanien dazu. We have someone from Spain right now. So we're an international company. We speak English, Spanish, German. Du sprichst gerade das Thema Kommunikation und You Verständnis, spoke about communication and understanding. egal, auch Made in Europe. Ne? Wir sprechen alle unterschiedliche Sprachen So, in Europa. yeah, we speak different languages in Europe. Maybe can you say, Vielleicht auch der Umgang mit neuen how is it to speak with, to deal with new innovative products as someone who works in Germany? Aus meiner Erfahrung, es kann auch jemand anderes kann andere Erfahrungen gemacht haben. Das ist ganz Maybe other people have other experiences, but for me, our producers are absolute tip-top. sind nur Naturmaterialien, ursprüngliche Materialien zu nehmen. Aber ich habe natürlich auch hier und da mal so ein bisschen angeteasert, hey, was wäre denn, wenn man Richtung veganes Leder I do think, well, what if we used plant-based leather? What if there's a lot of things that I've thought about changing or new innovations, but in my experience, the German producers do really, really well what they do, but trying something new is difficult for them. Aber da habe ich so ein bisschen ein Gefühl, dass die I vielleicht have a little bit of the feeling that in Asia, maybe they have a little bit more courage to try something new. And they say, well, I'll do everything for you. Let's do it. billiger einfach oder They haben mehr might be a Lust little bit darauf, auch neue Sachen cheaper. aufzunehmen. Das ist natürlich für uns jetzt so eine kleine Herausforderung, wie wir das auch in Deutschland It's a challenge to work with German producers and to Du meintest ja auch, glaube ich, Katja, dass du encourage them to try something new. zum Beispiel sehr viel Innovation gesehen hast und You've seen a lot of innovation in Portugal. Ja, nicht nur innovative Yeah, Produktion. not just innovative Gesehen habe, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach productions processes. Mülltrennung an der I've seen lots of interesting things as far as waste sorting in Portugal. weniger
wenig Chemikalien. There's processes that use less water, less chemicals. That was very impressed with that. Im In the ecological sense of the ecology of environmental protection, I'm very impressed with that. I come originally from the automotive industry. Terrible. I never really saw it up close. As far as innovation, we have a knit shirt. 100% maschinell hergestellt. Das machen wir in Deutschland in einer kleinen Strickmanufaktur. We produce it in a very small knitting mill in Germany. The woman there operates with robots and machines. Ich will mit Leuten arbeiten, die Lust haben, I want to work with people who are interested in new things, in changing things. Sprache am Ende egal. In the end, the language it doesn't matter. Was trauen und einfach nach vorne schauen. Und They have to trust each other and trust themselves and look ahead to the future. It's more important that you're on the same page, and then you can make something new and make great products. What's your impression with your suppliers? Also, gut, ich meine, das Material selber kommt ja aus Italien. I don't speak fluent Italian, but my suppliers are Italian. They come out of Italy. Weil mein Name ist italienisch. We make some jokes that because my name is Italian, but Und ich meine, in Indien, ich spreche mit beiden Englisch und ich glaube, I speak with all of them English. But if you think in the same language, that's much more important. In the same language of producing, of business. So I have to say, ich unterstütze the textile bags that I make, are made by women in India. dort I can Englisch. say that they're learning English there. They have a language course. Also, die haben keine Ausbildung gehabt. They don't have any education at all. Und das ist machbar. Also die Stofftaschen, die And werden it's doable. These bags are made by the women, and we manage. wenn man dasselbe Ziel hat, dann kriegt man es hin. When you have the same goal, you can Ja, ihr habt dann eigentlich den Punkt Kommunikation schon succeed. angesprochen. Wir kommunizieren ja auch eben egal ob Europa oder Fernost, eigentlich auf Englisch. Das ist ja das Gute an unserer globalen Welt mittlerweile. So the good thing about our global world is that we can all communicate in English. Sehr viel Konkurrenz auf dem Markt gibt. But there's lots of competition on the market, especially in the digital world with programming. It's become very relevant recently. What do you think of this? Also ein Entwickler, der kann bei VW. You have to pay a fair wage to people. Aber was wir eben geben können, ist eine Top-Hardware. Ein Smartphone. What you can offer is top hardware, a smartphone, Wir haben Homeoffice 100%. vacation, holidays. We listen to people what they need. We speak with them once a month. What can be better? What do you need? Was kann man an Prozessen verbessern? What can we do to improve the processes? Interne Kommunikation ist ganz wichtig. Internal communication is very important. Wir müssen die Menschen vom Unternehmen, And vom to win Produkt überzeugt sein, over people in different countries, über die Person wieder neue Leute finden. it helps to find other people through the people that you have. 20.000 Euro vielleicht kriegt für jemanden, der 80.000 Euro verdient. Das Geld können wir woanders ausgeben. Ich glaube, das Thema Fachkräftemangel, würde ich jetzt mal sagen, ist ja auch etwas, Professional workforce is something important to you, that you are focused on the German market. von Familienunternehmen, die schon seit Jahren. We've seen that family businesses are dying off. Hast du
da deine Zusammenarbeit gefunden, beziehungsweise How did you find your people and what's the feedback that they give you? Ist der Zustand schon so kritisch, dass es teilweise In Germany, the state is so critical. wenn eine krank ist, dann When kommt meine one 5 Wochen später. Also so sehr wirklich person is sick, then someone comes einspringen könnte und later. Arbeit oder sowas. We don't have shift work. Denke oder auch denke, dass wir wahnsinnig skalieren, was man sich ja immer irgendwie I think that we have to scale more. weiß nicht, also ob jetzt die ganzen Produzenten der nächsten Generation immer noch bestehen werden. Also entweder I don't think that these things are going to last through several generations. Ich glaube, dass irgendwann die Entscheidung sein wird, man hat eine eigene Produktion. I think that at some point they're going to make their own product or they're going to buy something else. Würde mir das Thema Bauchschmerzen bereiten, weil einfach But so wenige heutzutage bereit sind, in sowas einzusteigen. there's so many people who are ready to jump in and buy machines or found a new company. But the exchange with my producers, Verhandeln ohne Ende, weil es gibt so wenig they can Fachkräfte, dass sie nicht negotiate endlessly. im Verhältnis wirklich Wahnsinn. Und There's so many people that they can Thema, wie man work with. jetzt nicht in 10 Jahren, aber in 30 Jahren irgendwann Maybe not in 10 years, but in 30 years, weil Textilindustrie I think ursprünglich doch eigentlich mal aus the- Deutschland auch the gekommen ist, gerade im Krefelder Raum. textile industry, which Und, had its original boom in Germany, in the Krefeld area. It's my personal wish that we can bring that back. Total schönes Beispiel auch zu dem I have a nice example about this topic. Firma zusammen. We work with a small company. They're near the Tegernsee in Bavaria. So a woman who has her own little fashion label, Schreckliches erlebt habe, selbst produzieren. and she said, after I've had so many bad experiences, I want to produce it myself. So she has an Ukrainian designer and sewer, cutters. Und ihre Produktionslinie jetzt auszulassen, nimmt sie eben auch andere Aufträge von She also now takes in contracts from other companies, from external companies. She has a couple of products. Spaß macht, auch mit den Leuten It wieder. makes so much fun. It's so much fun to work with them. Auch eine total schöne soziale Komponente und auch wieder There's a real social component to it, component. wenn ihre ersten Aufträge jetzt gut I'm laufen, sure that when the first contracts do well, then people will come. eigentlich ja wieder will, wenn er ein bisschen regionaler denkt. Und das kommt auch wieder, diese regionale Denke. Also es gibt schon So this regional thinking is growing and will be coming. Ich glaube, die größte Herausforderung, die ja sowohl great große challenge Startups haben auf that der Unternehmensseite, young startups have, auch die kleinen Manufakturen und Familienbetriebe, ist auch einfach die aktuelle politische and Lage. small companies also have, that is the current political situation. In den ganzen Einkäufen. It's affecting us too. Deutliche Preiserhöhungen. We've had price increases. Habt ihr für euch entschieden, okay, wir müssen eine Strategie fahren, dass wir das How about you? Have you been thinking, well, we have to change our strategies? oder wandert ihr dann vielleicht in der Produktion auch ab, weil ihr sagt, okay, wir wollen auf jeden Fall Do diesen you Preis? pass on costs or reduce your production? Also bei uns ist es so, wir haben auch Preissteigerungen vor allem in den Materialien, das ist so. We've seen higher prices in the materials. Das auch preislich abbilden. Wir haben das Glück, dass unsere Zielgruppe nicht so preissensitiv We're lucky that our target audience is not so price conscious. We're not dealing with a low budget segment. abbilden, so, sondern wir sind in einem Bereich, wo ich sage, dass das Produkt jetzt irgendwie am Ende dann für den Kunden 5 Euro mehr oder weniger In a field where it's not so bad if our product costs maybe €5 more for the customer, we wouldn't be able to bear those costs otherwise. unsere Zielgruppe nicht so preissensitiv, dass es uns jetzt im But kompletten like I said, we're lucky that our customers are not so price sensitive. Ähnlich mitbekommen oder sind da die Diskussionen daran? Ja, auf jeden Fall. Das Material ist nicht gratis. Yes, the material's not free. Really did feel abruptly the changes when through inflation from the war. Ich kann das nicht tragen. Ich bin
vor einem Jahr online gegangen. Vor einem Jahr wusste man ja bereits, A year ago, I knew that I had to commit myself to this. I hope that it is going in a better direction. teuer und teuer. When everything just gets more and more expensive, Ich bin auch froh, dass es eigentlich nur vom Preis her aufgeht. Also es nicht so explosiv war, dass ich jetzt sagen müsste, oh, jetzt ich kann das ganze Projekt nicht mehr tragen. Also es ist wirklich but it's not the sense that I can't. I was able to face that. I can't say that it's not going to. online war und dann plötzlich auf einmal eine Bombe explodiert. It's not like a bomb exploded. We knew from the beginning that we'd have to face it, and we are facing it step by step. Wir auch alle das Glück haben, dass wir We're lucky that gegen Black Friday Aktionen und sowas ausgesprochen haben und wir bei unserer we Kalkulation have nicht irgendwie a connection with. Rabatt für uns oder für die Händler einrechnen, bewusst nicht und dementsprechend wir gar nicht, ja, also klar 5 Euro oder maximal noch mal 10 Euro bei teuren Produkten So 5 or 10 euros more. Konsumenten sind. Also unsere Kunden wissen, Our customers know that if it's 5 euros more for our products, well, they know that, and they will nicht 3 Wochen später dann they accept that, in unserem Online-Shop wegen Black Friday and then we'll give them a 30% discount because of Black Friday. Then Rabatte machen können. Ich glaube, das ist einfach they ganz would wichtig, then look at that and say, well, how can they do that? dass dann auch solche Preiserhöhungen einfach akzeptiert So werden. they accept our Jeder zahlt auch mehr Geld für price rises weiter. Das ist ja nur natürlich, dass wir eben auch teurer werden müssen. because it's expensive for us as well with electricity and gas. So we stay consistent with our prices. We don't offer them sales. Das ist ja auch in der Produktion ein ganz wichtiger Faktor. Patrizia, hast du, Patricia, du hast natürlich eine etwas weitere Reise, sagen wir manchmal zu deinen, you had a little bit of a longer trip to your producers. nach den Wegen läuft, wie du es einmal kennengelernt hast und dass das auch Does einfach it- auf einer Vertrauensbasis bleibt. Do you still have this basis of trust? Is everything the way you thought it would be? Yeah, it's not a 5-minute ride to see my manufacturers. It's a longer trip. Das ganz Zwischenmenschliche, man merkt es. Also ich meine, ich war am Anfang, wurden meine Augen ein bisschen ziemlich happig geöffnet, weil ich war zuerst wieder It really opened my eyes to see how things were made the first time I went there. war es noch nie in Indien, wie mache ich das? Also das war wirklich so eine Challenge. Und dann It war was a challenge for me to see how I could get there. And then there was COVID. ich da Glück gehabt, dass ich I was very lucky that the first prototypes were made, the prototypes. Produktionsstätten dort unten und hatte dort halt wie eine Stütze für mich. Also die sind dann auch mit dem Laptop And that was a great help for me. When the workers walked through the company with his laptop and filmed and streamed for me so that I could see what it looked like there. so genau das, was sie mir im Laptop gezeigt haben. Sie haben ihre ISO-Zertifizierung, sie halten sich They have their ISO certification. Systeme, They have an environmental system in place. Ressourcen vertrauensvoll verwenden. They use their resources responsibly. Auch das, wie sehen die Menschen dort aus? Das sieht man ja. And then you want to look, what do the people look like? You can see what they look like. You can see how they're working, that there's no children in the corners. Yeah, we laugh about that, but this is reality in India. Ich meine, es gibt hunderte, tausende There Produkte. are hundreds of thousands of products. So I think I really found Weiß nicht a- wie, a- aber ich bin wirklich auch froh. Und das I've really found something good for me, and I'm very happy about that. That it's working. It's something that is good. So one more question: Eigentlich deklarieren. Ich glaube, da hast du Can you actually declare made in Europe? wie viel du quasi von einer Wertschöpfungskette in Deutschland natürlich auch alles haben musst. How you have to have everything from your value chain, from your supply chain in Made in Germany. oder irgendwo anders zu produzieren, ist leider so ein relativ schwammiges Thema, weil It's theoretisch kind of kann an jeder sich selber draufschreiben. Es gibt
The thing is, anyone can write that. die Bewilligung bekommen, das irgendwo draufzuschreiben, das It's not that you can write in and get an approval for that. As long as no one tests me or does any kind of research, I can write what I want. ab 45% der Wertschöpfung, das muss in dem Land muss in dem Land So stattfinden, wo man eben officially, more than 45% must be produced in the country. mal, was die Qualität von dem Produkt ausmacht. Das muss wirklich komplett in Deutschland hergestellt sein. Das heißt, wenn But ich it- irgendwie noch eine kleine For me, it really has to be made in there. If I take one step, der Hauptteil der Wertschöpfung have one step done in another country, that's okay. nicht eben, ich lasse das die Einzelteile aus China kommen, But I don't want to have like components come from China, put together in Germany, and then say that it's made in Germany. Today, you really have to decide. in Deutschland sourcen. Ich meine, es gibt You in can't Deutschland keine have. Plantagen für unsere Schabracken. Well, I mean, Es gibt immer Zutaten, die there's things that we can't make in Germany. They have to come from elsewhere. all diese Zutaten zu dem fertigen Produkt mit der aktuellen Qualität zusammengenäht werden. Und das ist eben eigentlich sowas, wo man manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht, man weiß ja, was es kostet, hier zu produzieren. I know what it costs here to produce in Germany. Made in Germany oder Made in Italy großartig werben und man weiß ja irgendwie, One- das Preis, das kann nicht dort herkommen. When you see sometimes really cheap things that say made in Germany, made in Italy, and you know that that can't be. And it's too bad that it's not Genau von jedem Teil sagen, wo kommt das not her und inspected. It's not really checked to see if that's true. mit dem Auto, wo es produziert wird. Aber es fragt im Endeffekt keiner nach. Es gibt keine offizielle Behörde, die uns da I can go and check that out myself, but it's a shame that there is no governmental department that checks this. Ein Blick auf die Zeit. So looking at the time, is there? Wir sind hier auf der Spoga und haben Here we are at Spoga. We have the opportunity to talk to other producers. Is there anything that you would like to say that you'd like? Do we have any? Ich würde mir wünschen, dass die I would like traditionellen Marken sich so ein bisschen den digitalen Marken öffnen und da irgendwo mehr the Kooperation entsteht. Das ist market would be a little bit more open to the digital world. noch nicht so, ja, wir sind noch nicht eins. We're not Fallen zwei Welten aufeinander. we're not in solidarity. Ja, also wie Ja. soll ich sagen, mir hat manchmal ein bisschen die Transparenz so im Allgemeinen gefehlt. I would like to see more transparency, Herausfinden, was eigentlich nun wirklich ist. to be able to see behind a brand, to have a little bit more honesty. Aber sowas von. Ich bin ganz geduldig und habe sehr, sehr aufmerksam gelauscht. Sehr gut. Katja, hast du noch einen letzten Wunsch? Katja? No, I don't have anything. No. Kein Wunsch. Ja, jeder macht's anders. Und Everybody lange schon so gemacht, does their thing differently. bereit zu verändern. Manche As long as some people are ready to change, some people are not. viele Leute I just hope that many people start to think about where their things come from, das neue nächste Stück kaufen. and that they think about that before they buy their next new thing. Jetzt darf ich auf die So, thank you very, very much for discussing this topic. It's very, very important for the future. A big round of applause for you. So, und das war tatsächlich unser So, vorletzter Punkt. that was our second to the last event here on the stage. Denn in ziemlich genau 9 Minuten I findet think so in 9 minutes, we're having our big fashion walk. richtig voll, denn dann sind alle, glaube ich, fast fertig mit Gesprächen, mit Terminen und so weiter. So I see that many of you are probably finished with your talks and your appointments, so we'll see you in about 9 minutes. Thank you.